I said yes, I could change that for him. In the morning when we came, lim njëkk a seet mooy ñi nga xam ne dañ naan garab gi ci guddi gi ñoo display. The first people he looked out for were those that drank the concoction in the night and had been displaying. ñun ñu ngi taxawee boor. We were standing aside. mu ne ñu yéen loo na def fii. He asked us, "What are you doing here?" Who asked you what you were doing there? Kan mo la laaj lan ngeen fa def? Serigne bi laa gis benn nit laa gis mu ngi ñëw taka ay petaaw ak yu xonxa. The marabout was the one I saw, one individual. He had red attire which had carousels. mu laajte ñi taxaw ne lu ñoo def fii. He asked these ones that are standing here, what are they doing here? The people you were with, were they together with those who are alleged to have displayed or were displaying the night before after drinking the concoction? Nit ñi fa nekkaloon ndax dañ nekkoon nit ñi nga xam ne ñu ngi doon mañeeru gannaaw bu ñu naanee garab yooyu ba pare. waaw biñ naanee foos garab gi. When they drank the concoction for the first time, boy yi nekkoon foofu di control nit ñi. The boys that were there controlling the people, ñoom ñooy taajee ñi nga xam ne dañ naan garab gi display. They will separate those that drank the concoction and were displaying, so that when the marabout arrives, no one will need to tell him that these were the people who drank the concoction yesterday and were displaying. And the term, those who were displaying or those who displayed, by that are you referring to those who were visibly intoxicated or those who were visibly drunk? Legi so waxee ne ñi nga xam ne ñoom ñoo doon mañeeru ndax loolu dafa tekki ne ñi nga xam ne naan nañ garab bi ba mandi bu baax ba ànduñoo seen sago ñooñu nga wax. waaye ñooñu laay wax ñi naanoon garab gi ci guddi gi. Those are the ones I'm referring to, those that drank the concoction overnight. So essentially we have to understand your testimony to suggest that those who were visibly drunk were separated from those who were not so drunk. Léegi ci sa wax daal bon dafa mel ni ñi nga xam ne fes na ci ñoom ku leen gis dina xam ne ñii tàggoo nañ ak seen sago ñooñu dañ leen jël xaajale leen ak ñi nga xam ne mënuñ leen a ràññee ci ñi tàggoo ak seen sago. waaw loolu lañ dee def parce que ñi nga xam ne garab gi wigut leen. That is what they used to do, because those that were not weakened by the concoction, they used to put them at one side. They never put them at one side, they leave them where they were. But those that drank the concoction and were not able to control themselves, they were put at one side. So the marabout, you said he came in the morning and asked what your group was still doing there. That's what you said, right? Legi danga ne serigne bi bim ñëwé ci suba dafa laajte yeen seen mbolo moomu lan lañ fa def du lool nga wax. Wow. Yes. And your group was which one? Those who were visibly drunk or those who were not significantly affected by the medication? Yow mbolo mi nga bokkoon ñi nga xam ne ràññee nañ leen ne ñu ngi tàggoo ak seen sago ci leen bokka wala ñeneen ñi nga xam ne daal garab bi sonalut leen lool. Man maa ngi bokkoon ci ñi nga xam ne garab gi mandiwut leen. I was in the group where the concoction did not intoxicate them. moo tax ñu bàyyi ñu foofu. That was why we were left there. ci lañ commencé jël ñi nga xam ne ñoo display ci guddi gi. That was when they started taking those who displayed in the night. ci la leen yóbbu ñoom it ñu commencé naan. That was when they took them also and they began to drink. And this time around, they were taking a second bout of the concoction. They were being given the concoction for the second time. Is that right? Kon dafa melni bi yoon
dañ leen delloowaat pour ñu naanaat garab bi ci ñaareeli yoon bi loolu la. waaw dañ ko naanaat ñaari yoon ñi ko naan ñaari yoon nag ñooy ñooñu. Yes, they drank twice, and those that drank twice were those people. Could you tell how many they were, as far as you can recall? ndax yow ci li nga mun a fàttaliku mun ngaa wax ñoom ñaata nit lañ woon. non mënuma ko compter bari woon nañ torop nag. I could not count. There were many. At what stage did they take the concoction for the second time? Was it before the marabu returned to you in the morning, or it was afterwards? ci ban jamono lañ naanaat garab bi jamono ji nga xamee ni sëriñ bi ñëw na ci suba si la wala gannaaw loolu. si suba si bi sëriñ bi ñëwee. In the morning, when the marabu came, gis ñi taajee boor. those that were put aside, ci lay commencé gaay di dem di naan garab yi. that was when they started going and drinking the concoction. after la ñëw nag bi ñu naanee garab yi ba pare. It was after they drank that he came. si la ñu ne ñun ñii luñ fee def. That was when he asked, what are these people doing here? ci laa xam ne soo naanee garab gi defuloo dara. That was when I knew that if you drank the concoction and you showed no kon doo naan second garab gi. and you showed no, did not know actually, did not display or did nothing, you would not drink for the second time. ca la sëriñ bi dem. That was when the marabu left. xaalis bi. That was when this guy came and began asking me about the money. Did you agree to change money for him, to convert currency for him? ndax nangu woon nga na pour wecc ko xaalis bi. su ma waxoon ne ma jox ko xaalis bi yëpp sax ma jox ko te rica. If he had asked me to give him the money, I would have given it to him freely. So I take it by that answer that you changed some currency for him. bon sa tontu boobu mun naa jël daal ne bon weccil nga ko xaalis bi. waaw weccil naa ko xaalis bi. Yes, I converted the money for him. Can you tell us how that happened and where in the premises did it happen? ndax dig ñu mun a wax wecci boobu naka la demee ak ci ban boor ci kër ga la ngeen ko weccee. man dama toog fi ma wéeru woon noonu ci counter bi dama toog ba kenn jël si ma. Where I was standing, leaning on the counter, I was there until somebody picked me up. yéegal ma ci kaw. And took me upstairs. yóbbu ma ñoom fa ñoo fanaan. Took me to where they sleep. ñu ne ma toogal fii. He told me to sit down here. gars yi dem defaral ma tea. They went and prepared tea for me. andi ko. They brought it. ma leen baax na. I told them it's okay. mu ne ma waa xaaral kii xaar toogal fii. He said, but wait sit here. dinañ andi xaalis bi. We will bring the money. su ko defee nga wécci sëriñ bi. So that you convert for the marabu. nekku ne dama jënoo sëriñ bi face à face wécci ko. Not that I was sitting face to face with the marabu and changing for him. am na ku nekk suma diggante moom kooku moo ñëw ma wécci ko. But there was an intermediary between him and me. He came from, and I changed for him. noonu laa compté suma xaalis ba mot. That was how I counted my money until it was complete. ma wécci ko. And I changed it. bi ma ko wéccee noonu. After I changed it like that, mu ne dina ma may saafara. he said he was going to give me some spiritual water. mu taaj ma ci kaw. Put me on top. bi mu andee saafara bi. When he brought the spiritual water, ñu ne bi ma ko joxee ba pare. he said after giving it to me, ñaari butéel. 2 bottles, ma téye ko. should hold them. ñu ne ma na mun ngaa ñibbi. They said to me that I may go home. ci laa téye butéel yi. That was when I held the bottles. ci laa wàcca. That was when I came down. What happened to the money you had given them the night before? waa xaalis bi nga xam ne moom nga leen joxoon ci guddi gi balaa bés boobu naka la xaalis boobu mujjee. yaa delloo woon nañ ma ko. They returned it to me. Did you count the money? konte woon nga xaalis bi. waaw compté woon naa ko. Yes, I counted it. Was it all intact? ndax xaalis bi mutoon na comme ni nga leen ko joxee woon. waaw motoon na. Yes, it was complete. So kindly tell the commission what you saw as you were leaving the room upstairs. léegi. And as you were leaving the premises, if I may say, what did you see? léegi waxal commission bi
bi nga xamee ne yaa ngi doon bàyyeekoo foofu nag lan moo xew. man bi ma wàccee. When I came down. ci suuf. When I came down. moo tax ma ne. That is why I said. ñi naan second garab gi. Those that drank the concoction for the second time. mënuñoo explain li leen dal. They cannot explain what happened to them. amul kenn ku mun a explain li leen dal. There is no one who could explain what happened to them. ñun ñi nga xam ne gis nañ leen li leen dal. Those of us who saw what happened to them, ñun ñoo mun a explain ñii naka lañ leen fekkee. we are the ones who can explain how we saw these people. parce que ñoom amul kenn ku mun a wax ne lii moo ma dal. Because none of them can say this is what happened to me. parce que man bi ma wàccee dama foogoon ne ay nit ñu dee lay jéggi. Because when I came down, I thought there were people that were dead. parce que man dama yéemu ci yàlla. I was shocked by what I saw. I was shocked by what I saw. fooguma ne garab gi dina def lii doomu aadama. I did not believe that this concoction could do this to a human being. noonu laa leen jégee. We want to know exactly what you saw. dañ bëgg a xam. We want you to describe what you saw. dañ bëgg a xam nga wax ñu li nga gis lan la. façon bu nekk lu war a dal doomu aadama. All kinds of things that could possibly happen to a human being. parce que lii télévision la. Because this is television. te ay kilifa fa nekkoon. And there are elders here. And there were elders there. Mr. Fay, yes? The whole essence of this is to bring out the whole truth about what has happened in this country, so that all of us would be aware of all the terrible things that happened, so that collectively we will make a commitment to never allow these things to happen in our country again. So no detail is too graphic for us to know. We should know all the truth about what has happened. Please go ahead and explain what you saw, regardless of how gruesome the scenes were. Mr. Faye, li ñu fi dajale mooy dañ bugg a xam lépp loo xam ne xewoon na fi ñu xam naka la xewee ak li nga xam ne noonu la mel bon nag amul dara jëfin bu ñaaw wala gis-gis bu ñaaw boo xam ne war nga koo gis te mënuloo koo nettali fii ndaxte dañ bugg a xam dëgg gi mu set pour ñu mun a gis ne lii dootul fi am mukk. waa dëgg la doo gisee man suma boppam ma ne leen ñii nga xam ne naan nañ foos garab gi mënuñoo explain li leen dal. Yes, it's true, but if you see the reason why I told you that those that drank the concoction for the second time could not or cannot explain what happened to them. comme ñoom xamuñ li leen dal nag man mi nga xam ne naanuma second garab gi war naa mun a explain li leen dal. Because they did not know what happened to them. But for someone like me who did not drink the concoction for the second time, I can explain what happened to them. The details. Yeah, gis naa ku ci sebenu. I saw someone that urinated. gis naa ku ci wuccu it. I saw someone also who vomited. Yooyu laa jot a gis. Those were the ones that I saw. parce que dama romba di dem. Because I was passing going. What made you think that the people you saw there were basically dead? lan moo tax nga foog ne ñooñu nga fa gis daanaka dañ mel ni dee nañ ba pare. parce que dama leen fekk ñoom ñëpp a ngi tëdda. Because I found them all lying down. te bàyyiwuma leen woon noonu. And I did not leave them in that state. parce que dama xala yaaga ci kaw. Because I spent quite some time upstairs. And how were they lying down on the floor? Did they appear like people who they did not have any control over how they were lying down there? Did it appear that they were just bodies strewn around? Did they look like abandoned corpses? Tell us how you saw them. léegi naka nga leen gisee dañ mel ni ñoo xam ne nekkuñ ci seen sago wala dañ mel ni ñoo xam ne daal ay niw yuñ téye rek sànni leen foofu ci suuf wax ñu ca digga naka nga leen gisee ci yan anam nga leen gis. foo naa ne di ngeen dee dégg ne naan kati sàngara yi dañ dee flat. I think you would have heard that people who drink alcohol usually go flat. parce que soo naanee sàngara bi munatuloo sa boppa dara.
Because when you consume alcohol, you are unable to do anything for yourself again. What they will see is that you will be breathing, but you will be unable to do anything for yourself. It looks like if you are sleeping, but you are not sleeping with your out of your intention. You cannot lie down properly because you are not lying down comfortably. It is the drunkenness, that is why you are lying down like that. And it's not that you are lying comfortably as you would on your own bed. Any one of them you saw was lying down in a drunken fashion. We understand that those who drank the concoction would generally defecate on themselves, or would urinate on themselves, or would vomit on themselves. Is that something that you have seen? xam nga ñi nga xam ne ànduñoo na seen sago léegi-léeg mu am ñoo xam ne saw nañ seen boppa am ñoo xam ne yàq nañ seen boppa léeg-léeg mu am ñoo xam ne sax wàccu nañ ndax yow loolu nga gis. man li ma gis daal gis naa ñu wëccu gis naa ñu saw seen boppa. What I saw was people who vomited and people who urinated on themselves. And what did you do after you came down and saw them in that state? léegi yow lan nga def nag bi nga wàccee ba gis leen ci anam yooyu. bi ma ñëwee dama njëkk a seet ñoom suma baajen ak ñoom suma yumpaañ ndax ñu ngi ci fii. ci biir saali Baba Diop bi. When I came, I checked for my aunties to ascertain whether they were inside the sitting room of Baba Job's house. ñu ne bàyyi nañ leen ñu ngi ci biti. They said that they have been released and they were outside. noonu laa jëlee man it ma dox dem ci biti. So I also walked and went outside. fekkale ñu leen a jox paas. And I met that they had already been given their fares. Sehu Jallow. moom laa gis mu téye xaalis. I saw him holding the money. di leen jox paas. And he was giving them their fares. fekka man suma taxi bi mu maa xaar. At that time, my taxi was waiting for me. mu di ma jox paas. As he was giving me the fares, ma ne ko doy na. I said, it's enough. suma moto baa ngi maa xaar. My vehicle is waiting for me. noonu laa andiwaale suma baajen ak suma yumpaañ. That is how I brought my aunties along. ñu ñiib si Banjul. We came home to Banjul. ñoom ñu dugg ferry. They went into the ferry. man ma dugg gaal. I went on board a boat. fekk maa ngi amee ñaari butéel yi ma sëriñ bi jox pour su ma demee maa koo sangoo. At that time, I had the 2 bottles that the Marabu gave me so that I could use them to bath with. fekk suma gaal mu ngi ma jël si. At that time, my boat also had come to pick me up. ma dugg ci gaal gi. I got onto the boat. bi gaal gi demee ba diggi géej. When the boat went up to the middle of the river, ma saani butéel yi foofu. I threw the bottles there. xam naa ne butéel yooyu mënu maa fajal dara. I knew that those bottles would not be able to do anything good for me. You told us earlier that the moment you drank the concoction, the night you were taking at Baba Job's house, you felt palpitations on your heart, correct? wax nga ñu ne jamono ji nga xamee ne naan nga garab boobu ci këri Baba Job dafa mel ni sax xol bi mu ngi doon tëb. waaw bi ma naanee garab gi suma xol bi dafa yëngatu. Yes, when I drank the concoction, I felt palpitations on my heart. After 5 minutes, ma mel ni ku bugg a wëccu. After 5 minutes, I began to feel as if I was about to vomit. noonu la ma nekkee ba bi ma ñibbisee Baara. That was the condition I was until when I returned back to Bara. toog naa weeri yàlla dafa noonu dafa am luy daw mel ni daal dama bugg a wëccu. I sat down for a complete whole month, and it was like something was working inside me and making me feel like wanting to vomit. And did that situation change? ndax loolu nga la dal na gannaaw gi soppeeku That medical condition, did it change? ci wàll li nga wax nii ne moo la doon dal ci wàllu saw wérgu yaram ndax wecceeku na woon. wecceeku wut. It did not change. Did it get better? ndax tane na. léegi tane na. Now it's better. Why did it change for the better? lan moo tax mu tane ndax di ñu ko mun a wax. jamono ji nekk nii. This moment that we are in, am na feebar yooyu feebar.
There are sicknesses that you contract. So munul sa bopa. If you are not in control of yourself, Yalla amé rayé de. God is in control of death, Waye do mujjé ci jamm. but you will not end up in peace. Parce que dama am dimbal tamit. Because I also have assistance Ma mëna faju. and I'm able to cure myself. Mo andi tané bi. That is what brought the improvement. Before you got medical assistance, did anything serious happen to you physically? Balaa nga am dimbal ci wàlli faju bi ndax am na dara lu la dal ci sa jëmma. Waaw toog naa 1 year. Yes, I sat down for 1 year. I stayed for 1 year. I stayed for 1 year. Ma dem fanaan suma benn kër gu nekk Baara ci biir. I went to spend the night in one of my houses inside Bara. Foofu suma jabar moo fa nekk. My wife lives there. Ma eew. I woke up. Di dox di dem pour liggéey. I was walking on my way to work. Ma dox lu mot 5 minutes. I walked for almost 5 minutes. Mënatuma dem. I couldn't move further. Ma toog. I sat down. Diggante kër ga ak tefes bi. The distance between the house and the seashore, noppaleku naa juróom benn yoon. I relaxed for 6 times along the way. Ma dem ba àgga tefes. I went up to the seashore. Ndekete mbir mi lekk la bañ. Behold, that thing does not go along with consumption of food. Ma dem jëndandeewoo. I went and bought breakfast. Jënd café. I bought my coffee. Ba ma ko naanee. After I drank it, ca laa wuccu. that was when I vomited. Amatuma jaama. I did not have peace anymore. Ñu jël ma yóbbu ma lopitaan. They took me to the hospital. Ma fanaan foofu. I spent the night there. At the hospital, did they diagnose you and tell you what happened to you? Ba nga eggee ca lopitaan ba biñ la seetee ndax wax nañ la lan moo la jot. Man mënu moon a xam ndax maa ngi lopitaan sax. I could not even tell whether I was at the hospital. Ci dama dégg waxi nit ñi rek. I used to hear voices, waaye duma leen mun a gis. but I could not see them ngir métit. because of the pain. Ni ma sëgee nii ci lopitaan bi. The way I bended like this at the Xanaa dégg hospital, waxi nit ñi rek. except hearing people's Mënumaa wax voices, ak kenn. I could not speak to anyone. Dégg naa nag péngu nañ ma façon péngu yu nekk pour ma mun a nelaw. I heard that I had been injected all kinds of injections waaye loolu yëpp mënut a nekk. so that I could sleep, but all of that did not succeed. For how long were you in the hospital? ñaata diir nga def ci lopitaan bi. Dama fa fanaan benn guddi. I spent one night there. Dafa noonu yaa oo dëkk bi yëpp. It was as if you called or summoned the whole village Ne Alaaji Faye ngee dee lopitaan. that Alaji Fai was dying at the hospital. Man mënuma koo gis de. I could not see it. Nit ñi ñoo ma wax loolu after bi ma conscious. It was the people that said that to me after I regained my consciousness. Ci la ma suma mag Serigne Dour. That was when my older brother, Sirin Dur, Mu ne ma fii du sa place. said to me, "This is not your place. Nañ dem ma yóbbu la Afrimet. Let's go, I will take you to Afrimed." Foofu laa dem. That was where I went to. Man dem naa ba Afrimet. I went up to Afrimed. Xaw ma lu ma yóbbu. I did not know what took me there. Xanaa bi ma toogee foofu ñaari fan. It was after I was there for 2 days, Ci laa xam ne maa ngi Afrimet. that was when I knew that I was in Afrimed. Ma nekk fa ñetti fan. I was there for 3 days. Docteur bi bàyyi ma. The doctor discharged me, waaye tanewu ma. but I was not better. But were they able to tell you what happened to you or what was wrong with you? foofa nag ndax mënoon nañ laa wax yow lan moo la jot. Non mënutoon a teel a xam lan moo ma jot. No, they could not initially diagnose what my problem was Parce que dafa ma doon jox appointment. because he was giving me appointment, Su ma demee rek ma ne ko tanewu ma. and each time I go, I will tell him that I was not feeling better. Mu seet ne xaaral ma refer la MRC. He observed and concluded to refer me to the MRC. Ma dem MRC ma fanaan ko ma dem MRC.
I went to MRC. I spent the night in Kombo and went to the MRC. After you check my yóbbu suma results. After they checked me, I took my results. mu ne ma daal mun ngaa dem Dakar faji ji. He asked me if I could go to Dakar on treatment. ma ne ko mun naa dem. I said to him, I can. mu ne ma soo mënut dem Dakar ndax mun ngaa dem Morocco. He said to me, if you cannot go to Dakar, can you go to Morocco? ma ne ko waaw. I said to him, yes. ci la ma rifaa Dakar. That was when he referred me to Dakar.